The beginning of the great galactic encounter, the Andromeda Galaxy, our largest neighbor, is moving rapidly toward the Milky Way, and it has long been known that the two will collide in the distant future. However, astronomers now believe that the merger has already begun. A few months ago, amateur astronomers discovered a gigantic ring of gas around Andromeda, using a modest telescope with a special filter. This ring, barely visible with advanced equipment, surprised the scientific community. Research suggests that it could be the result of the interaction between the outer regions of both galaxies and intergalactic space. Hubble data also support the idea that the gas halos of Andromeda and the Milky Way are already in contact, marking a first delicate touch between the two. A slow but inevitable fusion. Although the start of the interaction is imminent, the direct collision will take billions of years to complete. It is estimated that within 3.75 billion years, the galaxies will have their first close encounter, triggering a series of massive changes. Extreme gravitational forces. The interactions will alter the internal structure and dynamics of both galaxies. New star formation. The pressure and movement of gases and dust will cause intense star creation. A dance between black holes. The supermassive black holes at the center of both galaxies will attract each other, beginning a dance that will eventually merge them into a single colossal black hole. The result, Milkdromeda. The merger of Andromeda and the Milky Way will create a gigantic elliptical disc-shaped galaxy, tentatively known as Milkdromeda. This new galaxy will be much larger and more complex than the simple sum of its parts. Some of the expected effects include increase in the number of stars. The merger will trigger bursts of star formation, surpassing the initial number of stars in both galaxies. Changes in rotation and structure. Galactic nuclei and spiral arms will change significantly due to gravitational forces. A show we won't see. While this galactic merger will be an impressive event, we humans will not be around to witness it. For the universe, it is just an instant, but for us, it is an unimaginably long time scale. From now until the final merger, the two galaxies will continue their cosmic dance, forming one unit out of two. Estrelada. Aqui un vistazo a este evento desde la perspectiva de un sistema estelar. Y es questionable si nuestro Sol todavía existirá en ese momento. Probablemente brillará durante otros 4,500 millones de años y luego explotará lentamente en una explosión cósmica. Por lo tanto, on verá el comienzo de la fusión. Estamos ubicados en uno de los brazos espirales exteriores de la Vía Láctea. Y probablemente seríamos los primeros en notar los cambios. La atracción gravitacional de Andrómeda haría girar los sistemas estelares. Erigiría planetas fuera de sus órbitas, y causaría una reorganización completa. Ahora sabemos, por ejemplo, que los procesos evolutivos dentro de nuestra propia galaxia han hecho que nuestros planetas cambien de posición varias veces. Júpiter ha empujado a Mercurio cada vez más cerca del Sol, en el transcurso de millones de años, y algún día podría expulsarlo del sistema solar. Neptuno es tan extraño que los científicos creen que se formó dentro del sistema solar o emigró de otro sistema. Estos cambios han sido sorprendentes, pero inofensivos, en comparación con los cambios que sufren los sistemas estelares, y los planetas cuando dos galaxias se fusionan. Los sistemas estelares podrían girar, y los planetas ser expulsados de sus órbitas. Posiblemente, algunos planetas más pequeños o aquellos con una composición frágil serían destruidos. Otros podrían comenzar migraciones. Los sistemas podrían intercambiar planetas, o las estrellas podrían vagar libremente por la nueva galaxia sin planetas, hasta que tal vez se unanimes a otros cuerpos. Probablemente habría una mezcla colorida que apenas podríamos imaginar ahora. El caos duraría miles de millones de años y luego surgiría un nuevo orden. Sin embargo, todo esto está tan lejos en el futuro que es questionable si los humanos seguirán existiendo. Atracción gravitacional. A pesar de la expansión, es muy probable que nuestro universo se esté expandiendo.
Esto significa que el espacio y los objetos que contienen están en constante expansión. Como resultado, las distancias entre las galaxias aumentan continuamente, sin que el movimiento adecuado de las galaxias juegue un papel importante. Entonces, ¿cómo puede ser que las galaxias se encuentran tan violentamente así? En realidad, están siendo empujadas lejos unas de otras por la expansión del universo? Hay una respuesta muy simple para esto. Aunque el universo se está expandiendo, el acercamiento de las dos galaxias es causado por la atracción gravitatoria. A distancias relativamente cortas, esta es mucho más fuerte que la expansión. Andromeda y la Vía Láctea están actualmente solo unos 3 millones de años luz de distancia. A escala cósmica, esto está muy cerca. Los dos han estado acercándose durante mucho tiempo, y es probable que también se muevan a través del universo, en líneas invisibles. Estos llamados filamentos son las rutas de tráfico, y caminos del universo, y contribuyen a la colisión de alguna manera. También podríamos decir que las dos galaxias comparten un único camino, y deben chocar inevitablemente en él. En algún lugar de este revoltijo también, hay otras dos galaxias. La pequeña nube de Magallanes y la gran nube de Magallanes, galaxias compañeras de la Vía Láctea. Estas se fusionaron lentamente con la Vía Láctea antes de la fusión entre las dos grandes galaxias. Sin embargo, la fusión de las galaxias comparativamente pequeñas es mucho menos dramática que la fusión con Andrómeda. ¿Qué revelan las estrellas de hipervelocidad? Otro indicio interesante de la incipiente colisión son las llamadas estrellas de hipervelocidad. Estas estrellas corren por el espacio a velocidades enormes, dejando la unión gravitacional de su propia galaxia. Estas estrellas podrían haber sido expulsadas de la galaxia de Andrómeda por interacciones con agujeros negros supermasivos o por explosiones estelares. Ahora están comenzando a moverse lentamente hacia la Vía Láctea. Probablemente solo será cuestión de tiempo antes de que las primeras estrellas también sean expulsadas de la Vía Láctea para convertirse en parte de la galaxia Milky recién formada. La pregunta es si esto podría suceder en nuestro Sol. Los investigadores no ven ningún peligro aquí porque, aunque estamos en un brazo espiral, no estamos del todo en el límite. Además, nuestro brazo espiral no apunta directamente a las áreas que probablemente interactúan primero con la galaxia de Andrómeda. Sin embargo, no se puede descartar por completo que notemos efectos menores del acercamiento de las galaxias en las próximas décadas o siglos. ¿Es peligroso para la humanidad? No sabemos si esto podría ser peligroso para la humanidad. Si nuestra estrella se viera sometida a presión o alterara el sistema solar, esto sería, por supuesto, mortal para el equilibrio. Y nuestra Tierra experimentaría seriosos cambios. Haz clic y suscribir para más actualizaciones, y espera más grabaciones emocionantes.